హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? సో మేము వచ్చేసి 2 days బ్యాక్ ఒక టీవీ స్టాండ్ ఆర్డర్ ఇచ్చాము. ఇంతకే కొరియర్ వచ్చింది అది. ఇప్పుడు మీకు అది అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను. మేము టీవీ కొన్నప్పుడు వచ్చిన టీవీ ఫీట్ ఇది, అండ్ ఇప్పుడు న్యూ వన్తో రీప్లేస్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు టీవీ వచ్చేసి బ్యాక్ సైడ్ తిప్పాము, అండ్ ఇప్పుడు వాల్ మౌంట్స్ ఫిక్స్ చేద్దాం. ఈ టీవీ వేసే సైజ్ వచ్చేసి 300x300. ఇక్కడ స్క్రూస్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ముందు ఇవి రిమూవ్ చేద్దాము. ఆ స్క్రూస్ తీసేసాము. ఇప్పుడు ఆ స్క్రూస్ ప్లేస్లో ఇవి ఉన్నాయి కదా, ఇవి ఫిట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు టీవీ ఫీట్ని రివర్స్ చేసేసుకున్నాము, అండ్ దీనికి వచ్చేసి 4 రబ్బర్స్ ఇచ్చారనమాట, 4 కార్నర్స్ పెట్టుకోవడానికి. సో ఇప్పుడు అది ఫిక్స్ చేద్దాము. ఫస్ట్ స్టెప్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు సెకండ్ స్టెప్ చేద్దాము. దానికి 2 కావాలి. సో ఇప్పుడు ఈ 2 ఫిక్స్ చేద్దాము.
సో గైస్ ఫైనల్లీ టీవీ స్టాండ్ అయితే ఫిక్స్ చేసాము. మాకు ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ 1.5 hours పట్టింది లెవెల్ అంతా సెట్ చేయడానికి టీవీ స్టాండ్ది. ఈ టీవీ స్టాండ్ ఎందుకు తీసుకున్నామో కమింగ్ వీడియోస్లో మీకు చెప్తాను. టిల్ దెన్ బాయ్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.